Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you always fine. Jumpa lagi bersama Miss Nurul today. Hari ini kita akan belajar tentang Exploring Jakarta, an English textbook for elementary school years 3. Nah, seperti biasa, hari ini Miss Nurul akan memberikan lesson baru, yaitu tentang we must protect our head. Nah, kita lanjutkan ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di lesson 12. Kita akan belajar tentang use must and mustn't. So, we will learn about the earthquake. Nah, teman-teman, apa ya yang dimaksud dengan must and mustn't? Atau kita akan belajar tentang earthquake. Earthquake. Apa sih earthquake itu? Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. But before we start our lesson today, let's resetting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Expressing obligation using must and mustn't. Models must and mustn't. Nah, expressing obligation. Maksudnya adalah kita akan mengungkapkan sebuah obligation, keharusan atau kewajiban. Using must and mustn't. Menggunakan kata must dan mustn't. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya teman-teman. Must and mustn't. Di sini ada contohnya. She must be in bed because she has the flu. Dia harus terus-terusan ada di kasur karena dia sedang flu. Nah, terus Jack must brush his teeth before going to bed. Dia, si Jack, harus menggosok giginya sebelum dia tidur. Nah, ini termasuk ke dalam obligation. Apa sih yang dimaksud dengan obligation? Yang dimaksud dengan obligation adalah suatu kewajiban atau keharusan. Strong advice. Nah, di sini perintahnya tuh sangat kuat, nasihatnya sangat kuat, jadi tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu ceritanya. Nah, kalau mustn't itu sendiri kebalikannya. Peter mustn't sleep during the class. Nih, si Peter tuh nggak boleh tidur ya, selama ada di kelas tuh nggak boleh tidur. Nah, you mustn't smoke. Kamu juga tidak boleh merokok. Ini termasuk ke dalam kalimat prohibition atau bisa disebut dengan kata larangan. Nah, di sini sudah dituliskan juga di buku key expressionnya. We use must to express obligation. Kita menggunakan must untuk mengungkapkan kata keharusan atau kewajiban. Nah, di sini you must protect your head, you must cover and hold on, you mustn't to express prohibition, you mustn't light a fire, you mustn't stay near windows. Nah, kamu harus menjaga kepalamu, kamu harus bertahan dan juga kamu harus menutupi atau bersembunyi dan juga bertahan. Kamu tidak boleh menyalakan api dan kamu tidak boleh berdiam diri di dekat jendela. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih artiannya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini Miss Nurul akan berikan sedikit penjelasan tentang must and mustn't. Teman-teman boleh perhatikan ya untuk video berikut ini. Nah, we use must to tell people what they have to do. Kita menggunakan kalimat atau must untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, you must keep quiet in the class. Kamu harus jangan berisik, keep quiet, diam. Ya, you must sit still in the school hall. Kamu tuh harus tetap duduk ya, jangan kemana-mana, diam aja. You must line up, harus antri di koridor. Nggak boleh berebutan. You must wait for your turn. Kamu harus menunggu giliran di komputer room. Menunggu giliran. Nah, ini kamu harus keep off the grass. Nah, harus dijaga tuh rumputnya yang ada di taman. Nah, kalau ini penggunaan mustn't.
Ini biasanya to tell people what they don't to do. Untuk mengatakan seseorang apa yang tidak boleh dia lakukan. Nah, contohnya, you mustn't climb the trees. Gak boleh manjat pohon in the garden. Nah, terus apa lagi? You mustn't gak boleh ngabutin pick the flowers in the garden. Gak boleh ngabutin rumput atau bunga. You mustn't speak. Tidak boleh melibah. Ini merupakan sebuah kalimat larangan ya teman-teman. Don't, you mustn't litter. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Litter adalah membuang sampah sembarangan. We must use. Nah, kita use must. Kita menggunakan kalimat use untuk berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya mustn't itu sebaliknya yang tidak boleh kita lakukan atau sebuah larangan. Nah, teman-teman, itulah kurang lebih penjelasan dari si must atau mustn't sendiri. Nah, sekarang perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah merupakan contoh gambar suatu bencana, yaitu earthquake, karena kita akan belajar tentang earthquake. Earthquake adalah gempa bumi. Kalian boleh dibuka halaman 85. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ikuti apa kata gurumu. Sekarang perhatikan. You mustn't run around. Kamu tidak boleh berlari. You must cover and hold on. Kamu harus bersembunyi dan bertahan. Jika kamu ada di dalam situasi seperti ini ya, you must protect your head. Kamu harus melindungi kepala kamu. You mustn't stay near buildings. Kamu nggak boleh deket-deket gedung. Terus, you mustn't stay near window and stairs. Kamu nggak boleh deket-deket jendela dan juga tangga. You mustn't turn on electricity or light fire. Kamu nggak boleh nyalain api dan juga nggak boleh nyalain kompor. You mustn't extinguish fires. Kamu harus memadamkan api. You must find a way out. Kamu harus mencari jalan keluar. Nah, ini merupakan bentuk kalimat must dan mustn't. Jika yang must itu adalah harus kamu lakukan, jika yang mustn't itu adalah sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan, ya. Oke, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, activity 2. In activity 2, fill in the blank with must or mustn't. Nah, di activity yang kedua, kita tentukan dari gambar ini mana yang kalimat yang cocok dengan menggunakan kata must yang harus atau mana yang lebih cocok menggunakan kalimat yang mustn't, tidak boleh atau sebuah larangan. Seperti itu ya teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa ya. Kalau misalnya bisa, teman-teman boleh diisi untuk activity 2-nya. We bla 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 stay away from window. Nah, tadi kita lihat gambarnya itu dibolehkan atau tidak dibolehkan. Jika dibolehkan, kamu boleh jawab must. Jika tidak dibolehkan, kamu boleh menjawab mustn't. Stay away from windows. Dekat-dekat dengan jendela. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan teman-teman di halaman 87. In activity 3, read the following information about the earthquakes. Di sini ada informasi tentang gempa bumi. Mr. akan mencoba membacakan sebuah teks. Nah, an earthquake is the shaking, rolling, or a sudden shock to the earth's surface. More than 1 million earthquakes happen on Earth every year. Nah, gempa bumi merupakan guncangan atau benturan atau guncangan yang mendadak dengan permukaan bumi. Lebih dari 1 juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya. How does an earthquake happen? There are things called plates that run along the surface of the earth that move continuously and slowly past each other. When the plates squeeze or stretch, huge rocks form at their edge and the rocks shift with great force, causing an earthquake. Nah, bagaimana sih bumi dapat terjadi? Ada hal-hal yang disebut dengan lempeng yang membentang di sepanjang permukaan bumi yang bergerak terus-menerus dan perlahan melewati satu sama lain. Ketika lempengan menekan atau meregang,
terbentuklah batu-batuan besar di tepinya, dan batu-batu tersebut bergeser dengan sangat kuat sehingga menyebabkan gempa bumi. Nah, what must we do during an earthquake? Apa yang kita bisa lakukan ketika gempa bumi? We must avoid window. Nah, can an earthquake cause damage? Oh, yang ini dulu ya. Can an earthquake cause damage? Bisakah si gempa bumi itu menyebabkan kerusakan? Sure, tentu. A power earthquake that can cause landslides, tsunamis, flooding, and other catastrophic events. Nah, dapatkah gempa bumi itu menyebabkan kerusakan? Tentu, gempa bumi itu dapat yang sangat kuat dapat menyebabkan longsor, banjir, tsunami, dan juga peristiwa bencana-bencana lainnya. What must we do during an earthquake? Apa sih yang kita bisa lakukan ketika bencana gempa? We must avoid windows. Kita harus menghindari jendela. Shaking can cause broken glass that could lead to serious injuries. Nah, getaran yang dapat menyebabkan pecahan kaca itu bisa mengakibatkan cedera yang sangat serius. Nah, teman-teman, di sini Miss Nur juga akan menjelaskan tentang activity 4. Setelah Miss Nur membacakan teks yang sudah tadi kita artikan, juga kita bacakan, tugasmu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks tersebut di halaman 87. Oke, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu what must we do during an earthquake? Apa aja sih yang akan kita lakukan ketika adanya gempa bumi ini? Di sini Miss Nurul akan memberikan video tentang 10 cara apa saja yang bisa kita lakukan ketika terjadinya gempa. Diperhatikan baik-baik ya videonya. 10 ways to survive an earthquake. People who live in an area with a lot of seismic activity really need to know what to do before, during, and after an earthquake. In fact, no one is 100% safe from this disaster because you never know where you might be traveling or living in the future. So pay close attention to these safety recommendations that could save your life one day. 1. Make your house your fortress. If your region or state has high seismic activity, it's better to be prepared for earthquakes. If you're not sure how prone to earthquakes your area is, you can find this information on special websites like http://temblor.net. Arming yourself with this knowledge will help you be aware of possible dangers in the future. Fortifying your house is a good place to start. To do this, you should move all the beds away from windows. This can save your life if an earthquake occurs at night. Strengthen shelves so that heavy objects won't fall on you during tremors. Cover all glass surfaces in your home with special shatterproof film. This can save you from serious wounds and bleeding in case of disaster. To prevent gas and water leaks, get an automatic shutoff device or a main switch so that you can quickly kill the gas and power in the entire house. Keep extra fire extinguishers, batteries, flashlights, and emergency food supplies in your home. Always store necessary medicines in your medicine cabinet. Have an expert test your house's foundation so it won't slip during an earthquake. Get earthquake insurance for your home. This will really help you out after a disaster. 2. If you're in a building. If you're in some building and you feel the place vibrating, see falling objects, or hear glass breaking, don't panic. Stay calm and try to reassure others. Never leave the building during an earthquake. The second you feel the tremors of an earthquake, drop, cover, and hold on. Drop right where you are onto your hands and knees. This is a safe position that allows you to slowly move towards shelter. Use one arm to cover your head and neck. A massive desk or table makes a good shelter. If there's nothing in the room to hide under, at least stay away from the windows. Remain in this position and bend over as much as you can to protect your vital organs.
Hold on like this until the shaking stops. If you are able to find some shelter, hold on to it using one hand and be prepared to move with it as it might shift. Do you get it now? Drop, cover, and hold on. Learn this rule by heart. It could save your life. 3. If you're outside, be ready to help people in case you're out in the middle of disaster. During the tremors, don't enter buildings and don't run around them. Stay outside. Move away from power lines, tall buildings, and roads. Try to find shelter and hide. And again, drop, cover, and hold on. 4. If you're in a car, being in a car during an earthquake is really dangerous. Panic on the road can turn into a serious accident. So remember to slow down and find a safe place to stop the car, preferably the curb. Avoid power lines in high-rise buildings. Don't get out of the car until the earthquake stops. 5. If you're on the beach or near the shore. If you feel the shock somewhere by the water, don't wait around to be told what to do. An earthquake can trigger a tsunami, so it's better to collect your things immediately and move to higher ground. 6. If you're in a wheelchair. In case you're in a wheelchair and you see and feel an earthquake starting, look around for shelter. Try to get there as fast as you can. Then, lock your wheels. Cover your head and neck with your hands and anything else available like a book, rug, or pillow. And hold on to something sturdy. So remember, lock, cover, and hold on. If an earthquake has never occurred in your city, there are online resources where you can read the public recommendations for people using a cane, walker, or wheelchair. This website, for instance, has some important information on the matter. www.earthquakecountry.org/disability. 7. If you're in a stadium. If watching your favorite team at the stadium has suddenly been interrupted by an earthquake, stay where you are. Never start a panic in a crowd. Instead, get on the floor in the space in front of your seat. Bend over and cover your head and neck with your hands. Stay calm and reassure others. 8. If you're in an elevator. If you're thinking about using the elevator to get out of the building during an earthquake, think again. Stay in the building or use the stairs if necessary. The fact is that electricity during an earthquake is unstable and can easily go out. If you're caught unaware in the elevator, then take the following actions. Lie down on the floor. Cover your head with your hands. Wait until the elevator starts working again. Get out on the next floor and use the stairs. 9. If you're in bed. Sometimes earthquakes happen at night. If you've woken up by the room shaking and realize there's an earthquake happening, try to do the following. Stay in bed. Protect your head with a pillow and lie face down. If there's a shelf above your bed or a ceiling lamp that can fall on your head, then move to a safe place. 10. If you're trapped under rubble. If by any chance, during or after an earthquake, you become trapped and can't get out from beneath debris and rubble, here's what you should do to survive. Don't move. It'll just kick up dust and can get in your eyes and lungs. Cover your mouth with a cloth or piece of clothing. Don't light a lighter or matches. Don't shout. It can be dangerous because of dust. If you have a whistle, use it so that rescuers can find you. If you don't have one, see if there's a pipe nearby you can knock on to alert them. That finishes off our list, but don't go anywhere just yet. It's crucial that you always keep in mind some general rules for evacuation. Overall evacuation rules. Evacuation is one way to protect people in case of natural disasters, major industrial accidents, and disasters. If you've received a notification that an evacuation has started, you should
Close all windows and shut off the gas, water, and electricity in your home. Immediately collect only necessary things and exit the building in a calm and organized manner through the emergency exits. After leaving the building, find a safe place. If you can't leave the building, find a table and drop, cover, and hold on. If you're trapped, don't panic. Try to get your bearings and give signals about your location. Don't shout, knock, or bang on metal slabs or pipes. Remember that the first shocks are the strongest, from 5 to 40 seconds. After that, there may be a temporary lull and then another push. If you have any tips you'd like to add to this list, please tell us in the comments and we'll be sure to highlight your useful advice. Share this video with your family and friends to help them stay safe in case of an emergency. And give it a like so that more people will see it. If you're new here, subscribe to our channel so that you won't miss any of our important updates. Stay with us on the bright side of life. Oke teman-teman, itulah kurang lebih ada 10 cara yang kita bisa lakukan ketika menghadapi gempa bumi. Kita tetap berdoa ya, walaupun ada cara yang sudah kita ketahui bagaimana untuk menjaga kita dari gempa bumi, kita selalu berdoa semoga Allah selalu melindungi kita dalam setiap bencana. Jangan sampai kita dihadapi dengan bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman, yang selanjutnya we can open our book in page 88 ya, tentang activity 5. Nah, match the sentences using must or mustn't. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa cara. Kalau misalnya tadi teman-teman sudah menonton video cara kita bertahan ketika ada gempa, di sini ada 7 cara yang dapat kalian sesuaikan. Seperti nomor 1 adalah contoh, if we are in the house, ya, we must walk out quickly. Nah, contohnya gitu. Tapi jika sudah selesai, kalian boleh coret. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalnya in our way out of buildings. Nah, jika kita lagi di jalan keluar dari gedung, apa yang harus kita lakukan? Kalian tarik garis, kalian sesuaikan. Ini adalah cara-cara ketika kalian menghadapi gempa bumi juga. Tinggal kalian tarik garis, kita disesuaikan ya, kira-kira ini yang pantas, yang cocok yang mana. Nah, kalau sudah, kalian bisa menuliskan kembali kalimat tersebut. Nah, number 1 is example. Contohnya kayak tadi. If we are in the house, we must walk out quickly. Karena tadi pilihannya kalau misalnya kita ada di luar rumah, kita harus keluar buru-buru secepat mungkin. Nah, yang kedua kira-kira jawabannya apa? Sampai nomor yang ke-7. Oke, ya. Nah, selanjutnya in 89, in activity 6, find the following word in the puzzle. The word are up, ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping, ada yang lurus, ya. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan kalimat jawabannya. Di sini ini adalah puzzle-nya dan ini adalah kata kuncinya. Kalian tinggal mencari kira-kira mana saja kata-kata yang terdapat di dalam kotak tersebut. Ya, semuanya pasti ada jawabannya ya, teman-teman. Jangan lupa puzzle-nya dikerjakan. Oke. Nah, masih tentang earthquake. Ini adalah mini dictionary atau kamus kecilnya yang dapat kalian pelajari apa saja arti-artinya yang tidak atau belum kalian ketahui. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa mencoba juga mengerjakan evaluasi 12. Ya. Oke, teman-teman. Jika sudah selesai, jangan lupa dilaporkan ya tugasnya ke Miss Nurul. Karena tugas kita sudah selesai.
Alhamdulillahirrabbilalamin, Miss ucapkan thank you so much karena sudah mengikuti video Miss Nurul hari ini. Mohon maaf jika penjelasan Miss Nurul masih banyak yang kurang dipahami. Jika masih memang ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya langsung kepada Miss Nurul, langsung menghubungi Miss Nurul ya. Tapi jika sudah selesai mengerjakan tugasnya, jangan lupa dilaporkan. Oke, see you next time teman-teman. And the last, Miss Nurul ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.